किरालकुलाम्भोधिविधुमानन्दरूपिणम् अनन्तार्यतनोजातं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराध्नमो यतीन्द्रश्रीपदाब्जे सत्त्वसिद्धये यद्रजोले सविक्षिप्तं समस्तं च रजस्तमः। सीतारामयतीन्द्रश्री भाववाङ्मयबोधकं सहस्रमुखसन्दीप्तं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे। So 3 days back we have started studying about Masters of Wisdom. So we have seen how a master and disciple come into contact. And we have also seen some examples from life of Master E.K. The last few points we have talked that they are very important. Those are the instructions from that strange man to Master E.K. It will be good if we repeat them again. So the instructions given by him are: the first one is to stop thinking about others' thoughts. This is the first thing required for mental silence. And the second instruction is: don't have any opinion about anyone. Because if we take our life, we meet a number of people in thousands. So if we have an opinion upon everyone, then we will be carrying all this load in our head. So the load of all these opinions will burden us. So we should not have any opinions on others. We should remember only persons, but not opinions on them. And the third instruction that strange man gave him is: never ask for opinion of others. If you see in our prayers book, Master has given. So the goodness of act. Goodness. When the goodness is good when you act. So not the opinions of countries and centuries. So it is only the goodness of act that matters. It is not the opinion of countries and centuries. So if you know that act is good and helps people, you need not consider opinion of any thousands of people also. So the test of an act, whether it is good or not, is only the goodness of the act. So here he mentioned countries and centuries because so centuries means the time scale, and countries is the space. So in space and time also he has given the law holds.
твое время. And the last and most difficult one, И следующее, это наиболее трудное. don't ask anyone for anything Никого не проси ни о чем. if you have confidence in me. If you have so that strange person told Master E.K. So, Никогда ни о ком не проси, если ты уверен во мне. Если вы помните, вот этот странный человек, он пришел и общался с мастером Икеем. И он также сказал, никогда ни о чем никого не проси, если ты мне доверяешь. if you ask anyone, you will be a beggar. И если ты попросишь кого-то, ты будешь выглядеть как нищий. So Master followed all these instructions to the letter. И мастер, To the letter means exactly. он всегда следовал, безусловно, буквально следовал этим советам. Never deviating from it. И никогда не отклонялся от них. And he also trained his disciples in such a way. И таким же образом он всегда учил и тренировал своих последователей. So we are studying examples from life of Master E.K. that day. И мы также рассматривали пример, который на примере из жизни мастера Икея. So after he got instructed by the strange man, И после того, как он получил инструкцию от этого So- странного человека, he got job in university also without application. He never asked for his job also. он получил хорошую работу в университете без какого-либо своего запроса. То есть он никогда не просил об этой работе. Но он получил. You have to apply, you have to approach. Обычно мы должны написать заявление, попросить об этой работе. Но Even then you работа- are not sure you get a job. И если мы не напишем вот такое заявление, мы совсем не можем быть уверены. Напишем, мы не можем быть уверены в том, что But возьмут нас на работу. in his case, the university authorities requested him, please. А в этом случае произошло так, что вот, руководство университета обратилось к нему, пожалуйста, придите к нам на работу. They have held a special meeting to give job to Master E.K. И вот не было никакого особой встречи для того, чтобы принять мастера Икея на работу. So for a person like me, hearing this incident, I will get a doubt, is it true or not? Таким образом, вот этот случай, он дает нам представление о том, правильно мы слышим или нет. Нет, такие люди, как я, например, мы можем сомневаться в этой области. Generally it's unbelievable. Да. Generally, normally it's unbelievable. Обычно для обычного человека такой случай он невозможен. Для обычного человека невозможен. But since we are the witness, we know that. Но чем больше мы становимся мудрыми, да, тем мы больше знаем. Master E.K. told, it is true with anyone И мастер Икея сказал, это правда для всех. who have courage to obey all the instructions given by him. У кого есть смелость следовать инструкциям, которые он дает. So his life is an example for that. И его пример, и его жизнь является примером. Then after that he started a dispensary. И после этого он также начал свой диспансер. So in that dispensary also he doesn't have any bank balance. He doesn't have any money in bank. He doesn't have huge money in bank. И когда он начал этот диспансер, у него также не было никаких запасов денежных. But this Никаких, не было никакого счета в банке, никаких вот денег. so this strange man whom he called master, he gave an instruction to start a dispensary. Но тем не менее, вот этот странный человек, он как-то позвонил мастеру и сказал, что ты должен начать этот диспансер. So Master E.K. has no doubt in his mind. И мастер Икея совсем не сомневался в своем. So how will I succeed? I have no money in my bank. Он совсем Master told to start dispensary. How will I do that? не думал о том, если у меня деньги в банке, как я это начну. Он просто стал делать. So he doesn't have any of these doubts. И он совсем у него не было никаких вопросов и сомнений. The only thing he knows Единственное, что он знал, is to do what Master says. это делать то, что ему сказал мастер. So Master told in his lecture that he has 5 rupees in pocket that day. И как-то вот мастер рассказывал в своей лекции, что в тот день у него было только 5 рублей в кармане. And he bought homeo medicines with that money. И на эти деньги он купил гомеопатические препараты. And he started dispensary. И он начал диспансер. And you can see now how it has expanded. That seed has expanded into a tree and it has so many branches. И теперь вы можете видеть
во что превратился этот диспансер, и как семечко проросло, и выросло дерево, и у него появились ветви. Now it is a huge ficus tree. И теперь это очень большое разросшееся дерево. So the seed of this It has extended into Russia and Ukraine. И ветви этого дерева, оно распространяется across continents. в Россию, в Украину. So the seed of this is instruction of И семечко, master and disciple obeying it. и семечко вот этого всего, это руководство мастера, а последователь, ученик только следовал указанию мастера. So patients came to Master E.K. И терпение требовалось мастеру Икея. Those who got cured from their diseases, Huh? So, patients, people who came with diseases, they got cured. И те пациенты, которые приходили к мастеру Икея, они исцелялись. So then they asked Master, can we offer any help? И они стали спрашивать мастера, можем ли мы как-то помочь вам? Some people offered monetarily, Некоторые предлагали деньги, and some people showed interest in learning this science from Master. а некоторым было интересно учиться у мастера. So whoever it is, he taught if they showed interest. И он поддерживал и помогал любым, кто обращался к нему с каким-либо вопросом и интересом. So he didn't discriminate between people. И он не делал никакого различия между людьми. So he saw Master in everybody, in the patient and also the student also. И он видел мастера в каждом пациенте, в каждом ученике. And he served his patients with devotion. И он служил своим последователям He- и пациентам полностью преданным. He used to spend many sleepless nights sitting near patients. И он провел много бессонных ночей рядом со своими пациентами. Sometimes in very bad condition, И иногда даже в очень плохих условиях. he used to sleep on floor И приходилось in very small huts в очень каких-то маленьких, and where it is very dirty. где даже очень грязно. But for him, patient is form of Master. Но для него это была форма служения своему мастеру. So he could do that with love. И поэтому он мог делать это с любовью. And then he got an instruction from Master to start a school. И затем он получил приказание, или как сказать, инструкцию от мастера начать школу. So then the name of that school is Janakulam. И школа называлась Джанакулом. I think Master will tell about that school. Мне кажется, что мастер I was also one of the teacher. Ананда Кришна, он также был одним из учителей в этой школе. There is a temple of Rama. Even now this temple is existing, Даже сейчас этот храм существует, where master used to give discourses every evening. где каждый вечер мастер давал свои лекции, встречи, проводил свои встречи. And many people were attending these discourses. И очень многие люди приходили на эти курсы. And when he received this instruction from his master, И он получал инструкции от своего мастера. so then he called all the group, all of us, И как-то он позвал на всю нашу группу, всех нас. and then he said, we have to start a school И он сказал, мы должны начать школу. in this temple itself. Вот в этом храме. So he told the people who came, he told that you are teaching your own children at home, И он сказал, вы учите своих детей дома. so you come here Приходите сюда. and along with your children you teach other children also. Вместе со своими детьми давайте начинать учить других детей. So in this school, И в этой школе there is no fees to be paid to the school by the children. не было никаких выплаты. Они не брали
And for the teachers who teach there is no need for remuneration. No remuneration, no money for them. Because they are having their own profession. So we used to, all of us, we used to come there in the morning. So the school was from 7 to 9 in the morning, and then after a break, then again at noon. So the housewives who are wives of these people who are working, when the husbands went to the office, so these wives, after their work, they are free at home. They used to come and teach children. So, if somebody brings the child to put this child in the school admit the child in the school, the only thing is one member of that family should offer their service as a teacher. Service. So children have free education and teachers are teaching as a service, and the group has increased. And those children who got educated here, they were educated in all, not only the academic education, but in all the spiritual training also. And when they are grown up, they are good citizens. So, in whatever profession they go, since they have this training from childhood, so they are always service minded. This is the basis of that school. So I was also one of the teachers. Because at that time I was studying in the university. So in the morning I used to teach, and afterwards I used to go to the university. And Tayaru is one of the students. Tayaru, my sister, my another sister is the third sister, and my brother Sudarshan, they are students because they are young. И Тайру, и еще тоже дети его брат, все были ученики. Sudarshan, my brother also. Сударшина тоже ходил в эту школу. So this is the example of how manpower can replace money power. И это пример, как человек может превзойти энергия человека превосходит энергию денег. So master could serve all these people, these thousands of people, not because of
huge amount in his bank. И мастер, он мог выполнять свое служение людям не потому, что у него был большой счет в банке, This is because he led by example а потому что он учился на примере, and учил своим примером. and all the group worked together. И вся группа, она работала вместе. So manpower is more important than money power. Это говорит о том, что сила человека, она гораздо более важнее, чем сила денег. It is a connection a group got with love and heart. Когда в группе происходит такая взаимосвязь любви и сердца, это возможно. Everybody felt as one member of one family. Когда все чувствуют себя членами одной большой семьи. So in general also it is true. В целом это правда. Only if we work to help others, then only we get money as a salary. Когда мы все вместе работаем для того, чтобы помочь другим людям, тогда к нам приходят деньги. So even if we want or not, cooperation is must in nature. Хотим мы это или нет, кооперация, она является большой силой в природе. So this stranger met Master Ike in whichever place he resided. И вот этот странный человек, он встречал мастера Икея всегда в том месте, в котором он сам выбирал. Even when master was in Europe, Даже когда мастер был в Европе, he would come to him. вот этот странный человек мог приходить к нему туда, в Европу. So Master told these strange people used to dictate notes on teachings of Blavatsky from the Tibetan master. И мастер Икей говорил о том, что вот этот странный человек, он обычно учил его разным высказываниям и мыслей великих учителей, в частности Блаватской. From the teachings of Pythagoras. Он использовал учение Пифагора. So this used to happen telepathically. И все это осуществлялось телепатическим образом. And this dictation used to happen simultaneously to many people. И вот такое слышание, такая диктовка, она может происходить спонтанно со многими людьми. Одновременно. Со многими людьми. So he told along with him the same dictation is given to one lady in USA. Вот, к примеру, что он мог разговаривать вот с мастером Икеем, в то же время, в это же самое время ту же информацию могла получать какая-то другая леди в другом месте. And 3 more doctors in India. И эта леди была она в Америке, и еще 3 доктора здесь в Индии. So these people used to meet, they used to meet occasionally, И эти люди, они могли, конечно, случайно встретиться, and they used to cross verify the notes given by master. Cross verify means checking. они иногда встречались и обменивались теми записями, которые они получали телепатически. So that there are no mistakes. И они обнаружили, что не было никаких ошибок. А чтобы не обнаружить, нет ли никаких ошибок. So Master Ike, he told he met 9 very strange people like this. И мастер Икей говорил о том, что на самом деле таких людей много, And- таких вот странных людей, Who never mentioned their identity, которые никогда себя никак не выделяют. and he never asked what their name is. И они никогда не говорят, как их имя. Он никогда не спрашивал, Он как его никогда зовут, не их имя. спрашивал, как их. So Что к нему приходило много таких людей, и он никогда не спрашивал их имени. So whenever he is instructed, he used to work according to that. И когда-либо что-либо ему, какие-бы инструкции он не получал, он всегда следовал этим инструкциям. So the only work of masters Только работа мастеров is to further the evolution of humanity. работает для эволюции человечества. So what is this furtherance of evolution? И что это значит, вот эта работа для эволюции? So generally we are conscious only of our physical body. Обычно мы осознаны только относительно своего физического тела. So what is man? И что такое человек? Что такое человек? So generally we are conscious only, we think that we are only our body. Обычно мы думаем, что мы и есть вот это тело. If we read spiritual psychology given by Master Ike, Если мы прочитаем
spiritual psychology. Духовную психологию написано мастером Икеем. So the first sentence in it is, Там первое предложение, которое там будет. man is a well-planned volume of finer forces at work. Shall I repeat again? Man is Человек a well-planned спланирован. volume of Волюм это как ценность. I will repeat it. Man is a well-planned volume of finer forces at work. Он спланирован так, чтобы Человек это хорошо организованное собрание конечных сил в работе. So I will tell you with an example, it will be easy. я пример вам приведу, чтобы было легче понять. Suppose you have a tent, you make a Есть палатка. finer forces, FINER. Finer forces. Finer means higher, in a sense they are higher forces. Тонких сил в работе. Значит, предположим, у нас есть тент. So we pull the tent from different directions and tie to. И для того, чтобы его натянуть, мы его растягиваем в разных направлениях, чтобы он стоял. So before making this tent, what do we have? We have a piece of cloth, До того, как мы палатку установили, у нас только есть кусок материи, we have ropes, у нас есть веревочки, and we have these rods to put them in the earth and tie to them. и вот колышки, за которые мы привязываем. But when we pull this cloth in different directions with some force Но когда мы натягиваем этот тент and в разные направления, применяя силу and tie them around, и привязываем, so we will have a tent. мы видим, когда применены силы, мы видим, что палаточка получилась. So the tent is existing То есть тент, он существует only when all these forces are working in different directions. только когда разные силы действуют в разных направлениях. Otherwise, there is no tent. В любом случае палатки не получится. So our physical body, even the man is also like that. И человек, он тоже вот так же. It is to be compared to a tent. То есть наше человеческое тело можно тоже сравнить с этим тентом. To understand it better, let us take only our physical body. Ну, чтобы понять это лучше, давайте мы рассмотрим только наше физическое тело. If we see the blood cells, red blood cells or white blood cells, Если мы видим red blood cells, okay, any cells, so many cells keep getting generated. Cells, yes. то есть, например, возьмем, что в крови есть красные кровяные клетки и белые кровяные клетки. So cells keep on generating, И клетки, они все время воспроизводятся. and every second many cells die. И каждую секунду много клеток умирает. So when this balance is maintained, И когда этот баланс поддерживается, then only you can see our body like this. только тогда мы можем видеть наше тело, как вот оно есть. So our body is not a static entity as we see. То есть наше тело, оно не является статическим. So it is in dynamic equilibrium. Все время находится в динамическом равновесии. And similarly, you can take another example. И таким же образом мы можем взять еще один пример. If you take a soap bubble, Если мы возьмем soap bubble, see, they play мыльные пузыри, Yes. соус. soap bubble. Что значит мыльный пузырь? So how is that bubble existing? Как этот пузырь существует? So there is no bubble actually. Вообще-то нету, в общем-то, этого. There is only soap, water, Есть вода вот эта мыльная, air, есть воздух and surface tension. и какая-то вот палочка. Because of that, bubble is existing. Благодаря этому получается вот So этот пузырь. it moves. И также этот пузырь, он может и двигаться. So when this balance is lost, И когда теряется вот этот баланс, there is no more bubble. то тогда не может получиться и пузырь. So our body is also similar to that. И наше тело, оно очень, действует таким, существует таким же образом. So until the balance is maintained, То есть пока существует баланс, we have this body. у нас есть это тело. And in spirituality, many people consider this body as very less. И духовные люди, они не так серьезно относятся к... They consider it something bad, less important. Те духовные люди,
несерьезная очень часть. несерьезно, что это что-то не очень хорошее такое. They consider body as a bondage, Они думают, что тело является ограничением. but body is an instrument, not a bondage. Но тело на самом деле не является ограничением, оно является инструментом. When you know how to use it. Только тогда, когда мы знаем, как использовать его. Suppose you have this camera. Предположим, у нас есть вот эта камера, It has so many features. и там столько разных деталей. So this can shoot in very high resolution. То есть оно может работать в очень сильном разрешении. It can take photos. Она может взять, делать фотографии. It can transfer data through Wi-Fi. И также она может транслировать по Wi-Fi. It can transmit with another new technology called NFC. И также она может работать в соответствии с другой новой технологией AFC. So just by touching with the phone, you can transfer all the data from the camera. И даже если мы прикоснемся с телефоном, Да, можно управлять всеми этими возможностями. All the photos can be transferred just by touching the phone. то есть если мы телефоном прикоснемся к этой камере, то она передаст сразу на телефон все фотографии. So it is very advanced То instrument. есть это очень продвинутая камера. But suppose I came from a village Ну, предположим, я приехал из деревни, and I never saw a camera, я никогда не видел вот такой камеры, and I came into this hall. и я войду в этот зал, Then Srinivas gave me this camera and he left. а Шринивас оставит мне эту камеру и уйдет. What will I do with that? Что же я буду делать с этой камерой? So when we don't have a proper knowledge of the instrument, Когда у нас нет правильного понимания, правильного знания об инструменте, there is a chance that I will look at like this and then may try hitting it on the floor. но есть такой шанс, что я вместо того, чтобы использовать ее как камеру, буду ей гвозди забивать. And I may damage the camera. Я, безусловно, могу повредить камеру. So the purpose of camera is not served. То есть цель камеры не для забивания гвоздей. When I don't have a knowledge of how to use it. Когда у меня нет знания о том, как ее использовать, она не может быть правильно использована. The same thing happens with our body also. И то же происходит с нашим It телом. is more sophisticated than that. И даже это, More advanced. это даже тело, это даже более продвинутый инструмент, чем эта камера. So when we don't have a knowledge of the science of man, Когда у нас нет знания о том, что такое человек, наука человека, when we don't know how to handle the instrument, когда мы не знаем, как использовать инструмент, который нам дан. We will damage. so the same thing that happened to camera will happen to our body. То, что может произойти с камерой, может произойти с нашим телом, мы можем повредить его. So by the time Srinivas comes and he thought of teaching me, but by the time he comes I will damage the camera. Пока Шринивас не придет и не объяснит мне, как этим пользоваться, до этого момента я уже могу ее испортить, повредить. So masters are like elder brothers И мастера это как наши старшие братья, who know what is the purpose of this instrument, которые знают истинную цель этого инструмента, why it is given to us, почему он дан нам, how we should use it. как мы должны использовать его. So for teaching this they are coming again and again. И для того, чтобы учить нас этому, они приходят снова и снова. So for masters, И для мастеров these people are proficient in science of consciousness. их профессия, то есть они должны выполнять, Science of consciousness. они несут науку сознания. Их профессия быть мастерами Yes, see, науки сознания. if there is a scientist, you can say he is a professor in physics, professor in mathematics, professor in language. Если мы изучаем какие-либо науки, мы можем быть профессором физики, профессором математики, профессором языке, So masters are professors in science of consciousness. а мастера, они являются профессорами в науке сознания. So they are trained how to use, they are trained in this science by their masters. И они изучили эту науку от своих мастеров. So they have mastery over all the layers of this vehicle. То есть они достигли мастерства в использовании тела на всех уровнях. They have mastery over physical body, Они овладели мастерством использования физического тела,
What is mastery over physical body? Что значит мастерство физического тела? So when we have to eat properly, Когда мы начинаем есть правильно, even though it is tasty, и даже если это вкусно, we should eat only what is required. мы должны скушать только столько, сколько необходимо. We should drink only what is required. Мы должны пить только то, что благоприятно. And we should rest when rest is needed. И мы должны отдыхать, когда отдых необходим. We should work also according to the rules of the body. И мы должны работать в соответствии с правилами нашего тела. So you should not make it work even when it needs rest. И мы не должны работать тогда, когда наше тело нуждается в отдыхе. And you should not rest when you should work. И мы не должны отдыхать, когда нам необходимо работать. So this is the balance that has to be maintained with the physical body. Это именно тот баланс, который мы должны соблюдать для правильного для физического тела. Именно тот баланс, который необходим для физического тела. So this food, drink, work, rest and sex, these are all for the physical body. They are in the physical body, but it is a body of results. This is the body of results. Physical body is the body of results. Наше физическое тело, оно является телом результата того, как мы пьем, едим, работаем, отдыхаем и секс. When you need mastery over this, И когда нам необходимо мастерство для этого, you need to be a master of the higher level. нам нужно обращаться к мастеру, который находится на более высоком уровне. So you should have an art of thinking. You should have mastery over desired nature. И мы должны, для этого мы должны стать мастерами нашей жаждущей природы. That means not suppressing desires. Это значит, мы не должны подавлять наши желания. Master has explained in И мастер объяснял Yoga of Patanjali в книге Йога Патанджали, how to regulate, как регулировать, not suppress. как регулировать желания, но не подавлять их. Suppressing only increases the strength of the negative force. А когда мы подавляем свои желания, мы только усиливаем их. So masters train like this И мастера, они учат вот таким образом. and they train in groups. И они занимаются с группами. So in the same time, И в то же время they initiate thousands of people инициируют тысячи людей. and they have no problem with the number of groups. И у них нет никакой проблемы с количеством групп. But we should remember that there should be no competition between the groups. Но мы также должны помнить, что не должно быть никакого соревнования между группами. So when there is competition, Когда существует соревнование, the link from master will be cut. тогда вот эта связь с мастером прерывается. We should find what is common between each group. И мы должны всегда находить, что является единым во всех группах. We should not remember imperfections in others. Мы не должны помнить какие-то несовершенства в каждом из нас. In the last class on Friday, На прошлом классе, в пятницу, I asked you to read from Mandra scripture chapters 12 and 13. я попросил вас прочитать в Мандра Скрипчесе главу 12 и 13. Instructions given by masters. Это инструкции, которые даны нам мастерами. So in that he has given the course to follow. И там ясно дан курс, которому мы должны следовать. 12 и 13 глава Мандра Скрипчес. Of course, there will be differences between people. Конечно, все люди разные. If you see our solar system, Если мы посмотрим на нашу Солнечную систему, are all the planets moving with the same speed? разве все планеты путешествуют вокруг Солнца с одинаковой скоростью? Are all the planets of the same size? Разве все планеты имеют одинаковый размер? Are all the planets following the same orbit around the sun? Или же все двигаются по одной и той же орбите вокруг Солнца? No. Нет. They are moving in different speeds, Все планеты путешествуют с разной скоростью, in different orbits, по разным орбитам, and they are having different sizes, и у них разные размеры. but still they are part of the same solar system. Но в то же время они являются одной частью Солнечной системы. And even if you see your physical body, И если мы посмотрим на наше физическое тело, hand has a different type of work. руки выполняют один тип работы,
and legs have different kind of work, ноги выполняют другой тип работы, and our heart has a different kind of work, наше сердце выполняет другой тип работы, and our brain has a different kind of work. наш мозг тоже выполняет другой тип работы. But when they are all connected to a single center, Но когда они все работают подчиненными одному единственному, like all the planets are connected to sun, таким образом, как все планеты, они вращаются вокруг единого Солнца, all the different parts of the body is connected to a central I am. все части нашего тела, они имеют контакт с единым центром, который есть «Я есть». Then it is possible to work in a group. Только тогда таким образом возможно работать в группе. You cannot find the same person, all the persons same in the group. И если мы посмотрим в группу, там мы увидим, что люди, которые как они не похожи, то есть они разные, не то, что как каждый похож в группе. So Master Jwalkul has instructed people И мастер Джавалкул, он дал такие инструкции людям. to meditate in groups, Медитировать в группе. and it is good that all the 7 race people are in the meditation group. И очень хорошо, если что все представители людей семи раз будут медитировать. Then it will be complete. Лучи. Что People belonging to different race. Да, то есть люди принадлежат разным семи лучам. И если в группе будут представители всех семи лучей, то это будет очень хорошо. See, suppose if we have only a single scale in music. In the music we have different scales. То есть в музыке у нас есть разные, ноты. Yeah, different notes. So if you are playing only the same note, Если мы все время будем играть только одну ноту, it will be only one sound like будет только один звук. But when you are playing different notes in harmony, Но когда мы играем, нажимаем разные ноты в гармонии, then you will have a music. у нас будет музыка. Music in an instrument. И музыка как инструмент. Like we have music in our solar system from different planets. Так же, как у нас есть музыка, которая существует благодаря, как все планеты, они произносят свой звук, и получается музыка нашей Солнечной системы. We have music of life in our body. У нас есть музыка жизни нашего тела, We will experience the music of group living also. и мы также переживаем музыку проживания в группе, When we don't mind imperfections in others. когда мы не обращаем внимания на несовершенство. We can't think that everyone behaves according to our wish. Мы не должны ожидать, что все будут поступать в соответствии с нашими желаниями. We have to respect each other and move forward. Мы должны уважать всех и двигаться вместе. When such a group exists, И если такого рода группа существует, as I said earlier, masters are always ready to help. то всегда находится мастер, который готов помочь. So master says the whole world is a big astral hospital. Мастер говорит о том, что весь мир – это большой госпиталь. There are not much physical diseases. И в нем не существует так много физических заболеваний. The problem is with the thinking. Проблема только в думании. So what do masters teach? И чему же учит мастер? They don't teach philosophy. Они не учат философии. They teach what should be applied in daily life. Они учат тому, что должно быть применено, как мы должны поступать в обычной повседневной жизни. They are not concerned with how many sciences you have learnt. Они не обращают внимания на то, сколько наук мы изучили. Whether you have learnt astrology, homeopathy, Изучили ли мы астрологию, гомеопатию, mantras, tantras, мантры, тантры. they are not concerned. Они не обращают на это внимания. They are concerned only with good souls. Они обращают внимание только на качество души, на хорошую душу. So it is not the knowledge that is important. И важно не знание. We should remember that all this knowledge leads to all these different sciences lead to the one consciousness in humanity. Мы должны помнить, что множество этих знаний, они ведут к единому сознанию. When we remember the purpose of these sciences is service, Когда мы помним, что задача всех наук служение, then these sciences help us. тогда науки помогают нам. Otherwise, В другом случае we will be destroyed in that fancy. мы будем нарушены нашими иллюзиями.
We will develop an ego that I have learned homeopathy, I have learned astrology, Мы можем развить свое эго, что я выучил гомеопатию, я выучил, I have learned mantras. я выучил мантры. This is not for developing ego. All these sciences are not for developing ego. Все науки, они созданы не для того, чтобы развивать наше эго. When we remember the purpose of science when we are learning, Когда мы помним задачу всех наук, когда мы их изучаем, they will help us. тогда они помогут нам. So then another instruction given by master И другая инструкция, которая была дана мастером, to have liberty in non-essentials. Liberty in non-essentials. This is a sentence of Jwalkul. If you have, Свобода мне важна. you know that Естественно. liberty in non-essentials, unity in essentials, and charity in all motives. то есть я так помню, нам Ананда Кришна говорил, когда мы не обращаем внимания на то, что не важно, когда мы едины в главном и приятие всех точек зрения. So this is an example of how И благотворительность. Благотворительность. I will give you an example. Благотворительность. Can you say one? Да, приятие всех точек I'll- зрения, это имеется в виду, хорошее отношение. Во всех мотивах. Благотворительность во всех мотивах. Liberty. Благо во всех мотивах. И сейчас будет пример. Свобода. Свобода несущественна. Несущественно. Единство главное. Единство главное. Что там? Третье написано. Благотворительность во всех мотивах. Во всех мотивах. Хорошо. So this is a meditative sentence given by Master Jwalkul. Это предложение, на которое можно медитировать, которое дано мастером Джвалкулу. This is an example of how masters deal with disciples. И это пример, каким образом мастера работают со своими учениками. So liberty in non-essentials. Вот это не обращать внимания на неглавное. So regarding personal things like what food you eat Если мы посмотрим на нас, вот что мы кушаем, or some personal things, или на какие-то персональные вещи, so you can have liberty. у нас должно быть вот эта свобода. Liberty means you have your freedom. You can have your freedom. Свобода — это значит, что у меня есть свобода выбора этого всего. And then unity in essentials. Следующий пункт — это единство в главном. When it comes to matters related to group, Это относится к группам. you have to follow the rules laid down. Мы должны следовать правилам, которые существуют. I will try to give you a more general example. И вот я могу дать вам такой пример. You can take the idea of suppose in a country Ну, например, мы возьмем какую-то страну, there will be rules that have to be followed by every citizen, и там будут правила, которым должны следовать все граждане. and these are to be essentially followed, И это должно быть обязательно быть исполнено. and these are common to everybody living in the country. И это
This is an example for unity in essentials. Это пример вот этой второй фразы, как вот единство в главном. And then like in liberty in non-essentials. И третья фраза – это liberty. Liberty, freedom, freedom. Свобода несущественна. Свобода несущественна. So government doesn't control what you eat inside your house. Относительно первого предложения, то есть правительство, оно не следит за тем, что мы кушаем у себя дома. So it is like you also have a freedom, У меня есть свобода, что я буду кушать, but unity in essentials. но я должна выполнять все правила, You should follow the rules. я должна выполнять все правила в стране. And charity in all motives. Третья фраза – это благотворительность во всех мотивах. So whatever the work you do, Какую работу вы бы ни делали, the motive should be charity. мотив всегда должен быть благотворительный. Charity means usefulness to others. Благотворительный – это значит полезный для всех. This can be applied to taking food also. И оно может быть применено и для употребления еды также. So by taking food, Когда мы употребляем еду, the body gets supplied with energy. Body, наше тело нуждается в энергии. and with this energy you can help others. И когда мы кушаем еду, тело получает энергию. Благодаря этой энергии мы можем помогать другим. So every small, see, you can eat for your taste, Мы, конечно, можем кушать для своего вкуса, получения удовольствия от вкуса. or you can eat for supplying energy to the body Или же мы можем кушать для того, чтобы помочь нашему телу, with a duty towards the instrument given to you. чтобы этот инструмент мог выполнять свои обязанности. When you eat for taste, it is bondage. Когда мы едим только для того, чтобы испытывать вкус, это ограничение. But when you are eating to maintain your body, Но когда мы кушаем для того, чтобы поддерживать свое тело, then there is no bondage. тогда не существует ограничений. So then, about the relation between a master and disciple. И сейчас я хочу сказать немного о взаимоотношениях последователя и мастера и ученика. What is their purpose in teaching disciples? Какая же цель в том, чтобы обучать последователей? They just teach out of love. Просто учить в соответствии с любовью. They have no other purpose. Другой цели нет, просто из любви. Обучение из любви. So they teach the same syllabus of evolution. They teach the same syllabus to generations and generations. И они всегда учат одному и тому же из поколения в поколение. So they are teaching from ages together. И они учат на протяжении веков вместе. But depending upon the evolution of humanity at that time, Но в зависимости от эволюции человека в это время, they teach in a new way. они учат каждый раз новым образом. See, there are two things. One is monotonous and one is eternal. Мы можем увидеть такие два вещи. Один – это бесконечность, а другой – это монотонность. See how the sunrise we feel new every day. Посмотрите, вот восход мы встречаем каждое утро. Even though it appears daily we will have sunrise. То есть каждый день у нас происходит восход. But still we have that freshness daily. Но все равно каждый раз мы встречаем его по-новому. So there is this lower body and there is this higher body in us. И у нас есть низкое тело и есть высшее тело. If you take our body, senses and mind, Если мы возьмем просто наше тело, чувства и ум, they always want to have something new. они всегда хотят чего-то нового. But in consciousness it is eternal. Но в бесконечности, Но в сознании но в сознании существует бесконечность. So masters' teachings are always eternal. И мастера всегда учат в бесконечности. They are not Учение monotonous. мастеров бесконечно. They are not monotonous. Они не монотонны. The relationship between teacher and student, they change from time to time. И взаимоотношение между учителем и учеником, оно может изменяться время от времени. Suppose if you take some thousands of years ago, Если мы возьмем 1000 лет назад, students used to come to master ученики приходили к мастеру, and they used to stay for 7 years or 12 years. и они жили с ним 7 лет или 12 лет.
and they are well trained and they are sent И back они получали образование и отправлялись назад to live their daily routine. продолжать свою обычную жизнь. But now in this age, we don't have that possibility. Но сегодня, в наш век, у нас нет такой возможности. So masters are training in groups. И поэтому мастера, они обучают нас в группах. So their teachings, they give their teachings depending upon the cycle of humanity present in that time. И они дают свои учения в соответствии с уровнем, с ссылком, cycle. Yeah, the nature of humanity changes from time to time То есть природа человека, она изменяется время от времени. because the evolution is a continuous process. Потому что эволюция – это продолжающийся процесс. But this process is again cyclic. И этот процесс, он тоже носит циклический характер. So they repeat and repeat. И он повторяется. So every time when a group of souls are elevated into human kingdom, И каждый раз, когда группа душ, оно воплощается здесь в человеческом царстве, then they are only physically human. они только физические вот люди. They are not completely human in all the levels. Они не являются людьми на всех уровнях. So the animal nature will be retained in a higher levels. Они, Animal nature. Like их животная природа еще не поднялась на высокие уровни. they have anger, fear, У них еще присутствует, у нас присутствует гнев, страх. so the real experience of man И действительно переживание человека can be found only when all these lower things are filtered. может быть истинное переживание человека, человеческой природе может произойти только когда мы справимся с этими низкими аспектами. So nature trains that humanity. И природа, она тренирует человека. So it will originate people in different regions. И поэтому она объединяет людей в разных регионах. It will make into groups like races, Она создает людей как расы. and then these races expand into different regions, И затем эти расы, они распространяются в разные регионы. and then there will be intermingling of these groups. Intermingling means all these groups mix. И в конечном итоге мы должны прийти к тому, что все эти группы объединятся. And there will be formation of new group of humanity on this earth. И будет существовать новое объединение, новая формация, новая группа здесь на Земле. Similar to evolution of human being, И похожие на эволюцию человека, there will be evolution of planetary logos. существует эволюция на планетарном уровне. We are all part of a planet. All this humanity is part of a planet. Все человечество является частью планеты. So we are all connected to a planet, Мы все связаны с планетой. and then all these planets are connected to a solar system, И все наши планеты, они собраны в единую and so many solar systems are again connected in cosmic И так много level. солнечных систем, они собраны в большую, связаны в большую космическую единицу системы. So this evolution, what we are talking about, takes place from an atom to the level of cosmos. И эволюция, о которой мы говорим, она происходит от атома до большого космоса. So in tomorrow's class we will see И на следующем классе завтра мы this посмотрим evolution вот эту эволюцию and how masters help it. и как мастера помогают этой эволюции. And then in the next few lectures, in 3 lectures, we will see the teachings of Pythagoras. И на других 3 лекциях мы рассмотрим учение Пифагора. Before reading my teachings of Pythagoras, Прежде чем приступить к изучению, прочтению учения Пифагора, I thought it is essential. I thought it is essential to know нам необходимо знать the purpose цель, why masters come and their work, почему мастера приходят и работают, and how they work with и disciples. как они работают с последователями, с So учениками. after we know this, then we go to teachings of После того, как Pythagoras. мы вот это изучим, тогда мы сможем приступить к изучению наследия Пифагора. So Vasudeva. Возможно,